start. Listo. Yes. Comenzamos. Hello, hola. So wonderful to be with all of you in the Spanish community. I think most of you are from Mexico. Hola, qué gusto estar con ustedes de la comunidad de habla hispana. Sé que la mayoría de ustedes están ahora en México. And Karen Del Castillo is, of course, translating. Karin va a traducir el día de hoy. Thank you, Karen. You're welcome. And I felt like it was time that we connected because I know some of you have, really been also very much affected by the COVID-19 virus. Siento que era momento de conectarnos porque sé que varios de ustedes en los distintos países han tenido problemas con el virus del COVID-19. You know, I'm in the south of France, so we were one of the first countries after Italy that really had a lot of casualties and a lot of sick people. Yo vivo en el sur de Francia y después de Italia fuimos uno de los países más afectados con víctimas en primera instancia por el virus. And now we are almost very low, but now I know it's very intense in Latin America. Y ahora estamos ya en niveles muy bajos, pero sé que en Latinoamérica está elevado el número de casos. And also there have been a lot of people passing on, and very affected was Spain. Y también el caso de España, que tuvo muchos decesos y muchas personas afectadas por el virus. And I know some of you have been meditating with Karen and holding the energy as high as possible. Y sé que algunos de ustedes han estado meditando con Karin, tratando de mantener el espacio para tener la energía lo más alto posible. And please do that as much as you can. Por favor, continúen haciéndolo lo más que puedan. But I wanted to take some time together to meditate together for your country, wherever you are. Some are from Mexico. I've seen there's some people from Argentina. Para poder pedir por su país, donde quiera que se encuentren. Hay gente de México, también veo gente de Argentina. And so, a lot of people are asking me, like, what is really going on? Why do we have to go through all this? Muchas personas me han preguntado, ¿qué está pasando en realidad? ¿Por qué tenemos que pasar todas estas experiencias? And, we are in a time of awakening. Estamos en un momento de despertar. And in this time of awakening, it's like a real opening of the Aquarius energy. En este momento de despertar hay una apertura verdadera de la energía de Acuario. And it's really interesting that not just you where you are, but every country in the world has the same challenge right now. Y no solo ustedes donde se encuentran, sino todas las personas en todos los países del mundo están enfrentando este reto ahora mismo. And it is the common factor that we have, the common challenge that we have, makes us feel that we are actually the same wherever we come from. We are all part of a human family. Y este común denominador que hemos experimentado nos ha hecho sentir que somos de la misma familia, que somos como uno, que somos lo mismo. And that makes us start to understand that there is no difference, between our backgrounds, our race, our culture, our gender, our religion. We all experiencing now a human experience. Y nos ayuda a comprender que no hay diferencias de género, de color, de raza, de nivel social. Todos somos iguales como humanos y nos sentimos como humanos en esta experiencia. And, in the challenges, it's not just the challenge of the sickness, the illness that is there, but it's a challenge of
the economic failure and the structures, the failure of structures, and even the failures of leadership that we are confronted with. Y el reto al que nos estamos enfrentando no solo es un reto de salud, sino también es un reto económico, de las economías colapsando, de los sistemas colapsando y de los líderes también de alguna manera fracasando en el mundo. So this viral infection is not just showing us what we need to work on in ourselves, but it shows us also what we still need to focus on to change in our country, in our economy, in our structures. Entonces este virus no solo nos está mostrando lo que tenemos que trabajar a nivel personal, sino también lo que debemos de trabajar a nivel país en nuestras estructuras sociales y de gobierno. But it also brought us a little bit closer again to what is important to us. Pero también nos trajo un poco más cerca a todo aquello que es importante para nosotros. You know, I'd say the last 10 years we've been so focused on what is living outside of us. Durante los últimos 10 años hemos estado tan concentrados en todo lo que ocurre y vive afuera de nosotros. Our career, our money, our friends, being on social media, it was all taking away from what really lives within us. Nuestra carrera, el dinero, los viajes, las redes sociales, realmente todo son cosas que ocurren afuera de nosotros, de nuestro corazón, de quien verdaderamente somos. And I know some of you already had found a way inside, but now we were kind of in the lockdown and in the situation we are pushed even more inward to see like what lives in us, what is important to us. Y sé que muchos de ustedes ya han tenido un camino para saber qué hay dentro de sí mismos. Sin embargo, este encierro y esta situación nos ha llevado más profundamente a ver qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Perhaps you started thinking again about your life, reflecting on your purpose. Quizá comenzaron a reflexionar de nueva cuenta en su vida o en el cuál es el propósito de su vida. Also reflecting on your relationships and perhaps seeing how can you improve your personal relationships with your partner, with your children, with your family. O en sus relaciones y a pensar de qué manera pueden mejorar su relación con ustedes mismos, pero también con su pareja, con sus hijos, con sus familiares. Perhaps you also needed to look at your relationship with your body and your mind and see if there was anything you had to change, perhaps your diet or your exercises or, you know, the way you were thinking. Quizá también les trajo introspección respecto a qué deben de cambiar en cuanto a su salud, a su cuerpo, a sus hábitos. That is why, you know, I call it the time of awakening, because you had to wake up and see what works and what doesn't work any longer. Es por eso que lo llamo un momento de despertar, porque tienes que despertar y darte cuenta qué es lo que sí te funciona y qué es lo que ya no funciona. Or you could be like some other people that are just binge watching, you know, and sitting on their couch the whole time, just following the news and all the social media and all the TV and still not learning their lessons. O pueden también elegir ser una de esas personas que nada más están viendo desde lejos o sentados en su sofá viendo todo el día las noticias y realmente aprendiendo nada de todo lo que está ocurriendo. That doesn't mean I'm not watching television once in a while. No quiere decir que yo no vea televisión de vez en cuando. And as I was already sharing before we started, I've been watching El Dragón. Y como les dije antes de empezar, on Netflix, because it reminds me of seeing images of Mexico, and then each I'm thinking of you. So, I mean, it's good to watch something once in a while, but it's not about
let that take over your life. He estado viendo imágenes, capítulos del Dragón, la serie de Netflix, porque me recuerda mucho a México y me gusta pensar en los tiempos que pasé ahí. Entonces es bueno de vez en cuando ver un poco de tele, pero no concentrar su atención en ello. So it is not because, everything is stagnant and everything is locked down, that there cannot be flow, that there cannot be growth, there cannot be expansion. This is a choice you can make, or saying I'm stuck, or saying I'm opening up to a new flow of life. El que muchas cosas no estén ocurriendo no quiere decir que no hay un flujo de energía y que todo se va a quedar estancado. Es su decisión si ustedes se quedan estancados o si ustedes se mantienen en un flujo de energía. So my question to you is, what did you do? What did you learn from this time? And if you want the people that are able to access the chat, perhaps you can share with us what has it been that you have learned, or perhaps something new that you start doing. Perhaps, I mean, I personally cooked for the first time in 25 years again, apple cakes. Mi pregunta para ustedes es entonces, ¿qué es lo que ustedes han hecho en este tiempo? ¿En qué es en lo que están enfocando su energía? Y si tienen la posibilidad de escribirnos en el chat, cuéntenme qué han hecho. Quizá han desarrollado alguna nueva habilidad. En mi caso, por primera vez en 25 años, cociné unos pies de manzana. I did crochet. I haven't done that in 40 years. And I made some hats for people. I mean, I did some extra things that I normally would not do. Hice bordado de crochet con gancho, que no había hecho en muchísimos años. Y fue muy divertido. Le hice sombreros a muchas personas, gorritos. Now, I did not really have that much time left because this was a very busy time for me. En mi caso, no tuve tanto tiempo libre porque estos meses han sido muy ocupados para mí. Because I was giving so much interviews and doing so much healing, and people were asking me from all over the world, like, what can we do? How can we get over this situation? How can we live in such a situation? Hice muchas entrevistas de radio y podcast porque muchos programas y muchas personas se acercaron a preguntarme qué podían hacer en estos tiempos. Yeah, and I'm just seeing, somebody's sharing. So perhaps you can read a few of the things. Estoy viendo algunos de sus comentarios, si me puedes leer algunos. So, Mayra, she stopped smoking and learned how to cook. Ana Maria Rocio, she had realized some programs in neuroscience, but had made also a lot of personal reflection on her purpose. Ana Maria had started looking to herself. Abril had reconnected with her own house and love it. Debbie Soto, she had been studying astrology and about angels. Someone else has been practicing Qigong. Claudia is using all her knowledge to give support to people with therapies. Carmen's been cooking and learning how to do desserts, playing with her little puppy, and reconnecting with her husband. Lovely. Well, thank you so much for sharing. Gracias por compartir. And so, I know some of you, I'm sure, are very happy that they have studied feng shui and dowsing because, the energy of your house was so much stronger, especially when you are in your house all the time. If your house was not created with so much good energy, it would be harder. Estoy muy segura que muchos de ustedes encontraron útil haber tenido sus conocimientos de Feng Shui y de Dowsing, porque es mucho más fácil estar todo el tiempo en una casa que tiene buen flujo de energía. Yeah. So what we're going to do today is we're going to lead a meditation. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una meditación guiada. And to send out healing to everyone around us that needs healing.
perhaps because they are infected by the virus, or they have lost someone, or there are people around them that just needs some extra healing. Vamos a enviar energía a todas las personas, los que están enfermos, a los que han perdido a alguien, a los que están tristes y necesitan algún tipo de sanación y de ánimo. We're of course going to send some extra healing also to Mexico for the earthquake that happened today. Y vamos a enviar un poco de energía adicional para México por el temblor que acaba de ocurrir. So may I invite you to all sit in a relaxed position. Te invito a sentarte en una posición relajada. And sit up straight. Derechito. Close your eyes. Cierra tus ojos. And take a deep breath in and take a deep breath out. E inhala profundamente y exhala profundamente. The light of the sun filling your body from your head till your feet. Y vean cómo cae luz blanca desde tu cabeza hasta los pies. And as you breathe in the light, anything that is less than light, stress, pain, sadness, anger, any emotion, any negative thought, release that out now by exhaling. Y mientras inhalas esta energía blanca, libera todo aquello que sea menos que luz. Angustias, preocupaciones, pesares. Exhálalos y déjalos ir. And visualize as you're breathing in that the light. Y visualiza ahora mientras inhalas que la luz now comes into your whole aura field, who is like an arm length all around you. Entra directamente en todo tu campo áurico, que tiene el tamaño de todo un brazo alrededor de ti. And then feel that around and visualize that around this light. Ahora siente y visualiza que alrededor de esta luz is the color royal blue. Está el color azul rey. And the royal blue is all around you and under your feet. Y el azul rey está todo alrededor de ti, por debajo de tus pies. And as you take a deep breath in and out, visualize now rose light come all around you. And the rose light stands for all the loving support there is in the universe for you. Y mientras inhalas y exhalas, imagina luz rosa todo alrededor de ti, desde debajo de tus pies hasta arriba de tu cabeza. El rosa simboliza el apoyo del universo. And then visualize from under your feet violet light. Y ahora visualiza desde debajo de tus pies luz violeta. And visualizing that that light comes up from under your feet till above your head into the universe. And you let go of anything that is in your subconscious
not longer serving you. Y visualiza cómo esa luz va desde debajo de tus pies, subiendo en el sentido de las manecillas del reloj hasta tu cabeza, barriendo todas aquellas energías que ya no te sirven. Take a deep breath in and let it go. Inhala profundamente y suéltalo. And then visualize that you're in the most beautiful place. Y ahora visualiza que estás en el más hermoso lugar. And all of us are standing together in this beautiful circle of light. Y que todos nosotros, los que estamos aquí conectados, estamos parados formando un círculo de luz. And it's like we're holding hands with each other. Y estamos sosteniendo nuestras manos de los unos y los otros. And we feel that we're not just holding hands, but between our hearts, it's like a ray of light comes out of your heart to the center of the circle, and we are bringing our love, our light together. Y además de que tenemos las manos entrelazadas, vemos cómo sale un haz de luz desde el centro de nuestro corazón hacia un punto en el centro del círculo donde estamos juntando todas nuestras luces. And in the center where we're holding the light, y en el centro donde estamos sosteniendo la luz, we are visualizing now, each one of you visualizes their country. Estamos visualizando cada uno de ustedes su ciudad y su país. And in that light, you place all the people that are in your country or that in your family or anyone that you feel or that you know is sick or passed on, and the family of the people that passed on, put them all now in that light. Y en esta luz vas a colocar, aparte de tu país y tu ciudad, a todas las personas de tu familia, tus amigos y a todas esas personas que tal vez necesitan un poco de ayuda porque están enfermos o porque le están pasando mal. There is space for millions and millions of people. Hay espacio para poner a millones y millones de personas. And now we visualize that from the universe, a beautiful warm green light is coming in. Y ahora visualizamos que desde arriba, desde el universo, comienza a entrar una hermosa y tibia luz verde. And that warm green light, so beautiful as an emerald green, comes in and now surrounds all the people that we put into that light. Y esta luz cálida es verde esmeralda y comienza a rodear a todas las personas que hemos puesto en el centro, en la luz. And that emerald green light comes also in their bodies, from their head to their feet. It comes into their aura field. And this is the healing power of
the universe. Y esta luz comienza a entrar dentro de cada una de estas personas, desde su piel hasta el centro de sus células, y representa el poder sanador del universo. And see that emerald green light going into their feet and into the earth, so that they are connecting with the healing power of the universe and the healing power of the earth itself. Y ve cómo esa luz entra en cada una de las personas del círculo, desde la cabeza y hasta los pies, de forma tal que se conecta con el poder de sanación de la tierra y el poder de sanación del universo. And now there's so much emerald green light coming in from the universe that it even spreads over the people that we put into the light, and it comes and fills the whole circle, and it comes also in your own heart. La cantidad de luz verde esmeralda que entra es tan grande que ha cubierto ya a todas las personas que están en el círculo y hace una masa enorme de luz verde que entra incluso en tu corazón. And allow now that an emerald green energy comes also in your whole body. Every cell of your body becomes infused with the healing frequency. Permite que este haz de luz verde entre en cada una de tus células con su poder sanador. And feel also that you are connecting with the universe, and with your feet, you're connecting with the earth. Y siente cómo te estás conectando con el universo y con tus pies, cómo te estás conectando con la tierra. And we're sending now that healing power beyond our circle to all the places on this planet where we're not had been thinking about, where we didn't even send the emerald green light yet. We're sending it now beyond the circle to the whole planet. Y empezamos a enviar esta luz verde esmeralda hacia afuera del círculo, a todos esos lugares en el planeta en los que no hemos pensado y de esas personas que ni siquiera pusimos en el círculo. Enviamos esta luz a cada rincón del planeta. And we're sending it also to the leaders so that their hearts would heal and their minds would heal from the lack of understanding and responsibility they're taking in some cases. Y enviamos esta luz también a los líderes, a su corazón y a su mente, para que puedan tomar las mejores decisiones que no han podido tomar en algunos casos hasta estos momentos. Then focus again on the circle that we are creating, where we're holding hands with each other. Regresa tu atención al círculo que hemos formado, en donde estamos todos tomados de la mano.
Take a deep breath in and take a deep breath out. Inhala profundamente y exhala profundamente. And then come back to your own heart. Y regresa a la energía de tu corazón, de tu propio corazón. And allow now this healing energy to come completely into your heart. Y permite que toda esta energía de sanación entre completamente en tu corazón. And you can even put your hands on your heart chakra, holding it there and feeling all this lovely healing energy. Y puedes incluso poner tus manos encima de tu chakra corazón para sentir toda esta energía amorosa de sanación. Then bring your hands together, move your hands, bring your Frota warm tus hands manos, in front of your eyes. ponlas enfrente de tus ojos, tus manos tibias. Open your eyes and let go of your hands. Abre tus ojos y retira tus manos. And you can share in the chat, how did you feel about this meditation? Y puedes compartir, si gustas, en el chat cómo te sentiste respecto a esta meditación. And if you also have any, we have about 20 minutes left. So if you have any questions for me, and I'm not talking about feng shui questions, right? But any specific questions about the situation, what's going on, you can ask the questions here. And Kate, then I would like you to say it in Spanish and then translate, because not everybody that will listen to the Sí. see it again, yeah. Ok, entonces nos quedan algunos minutos. Si alguien de ustedes quisiera hacer alguna pregunta, no de Feng Shui, sino de cualquier cosa que tengan duda de la vida, con mucho gusto pónganla en el chat, la vamos a traducir y se la vamos a decir a María y María va a tratar de darles respuesta. Y I'm going to start with the chat. So Mayra said, Carolina said she felt she was shining. Mayra said she felt a lot of heat on the beginning of the meditation. Héctor dijo lleno de amor. Patricia said with the hope that everything is going to be better. Ana Maria said she felt peace. Claudia Hilda, she felt in peace. Debbie felt calm and she felt a lot of heat on the colon and the heart, very hot. Beautiful. So that is lovely. Hermoso, muy bien. Lot of love and peace, says Norma. So if you want, you can then do this meditation again, you know, or you can also join Karen in the meditations that they are doing together. So any questions you might have? Si gustan, pueden volver a hacer esta meditación o seguir algunas de las meditaciones que tenemos del círculo de sanación. Y aquí están algunas preguntas. So the question is, how long would these times of pandemics will still last? So when we look at the energy of the year, right? So we are in 2020, and this is the year of the white metal rat in Chinese feng shui. Cuando vemos la energía del año, este es el año 2020, el año de la rata de metal en feng shui. And when I was teaching, I don't know, was it in January that I came to Mexico City? Yes. Cuando estuve enseñando en México en enero de este año, I shared with you that there would be transformational, disastrous energy coming from the East that would to do with the health. Yeah. So there was a lot of change happening around the health in humanity.
Les compartí que era muy probable que hubiera energía transformacional de desastre en la salud de la humanidad. I also shared that this year we would go online more than ever. También les compartí que los negocios online o el tema online iba a llegar a su pico máximo. And that we had to really focus on family this year. Y que debiéramos concentrarnos en el tema de la familia este año. So I, of course, don't know how this unfolds, but if you look at that, this Chinese New Year will be till beginning of 2021, it could be that the world is only by then will get out of it. Nunca se sabe cómo las cosas se van a desarrollar, pero si nosotros vemos esta energía, el año nuevo chino termina hasta finales de enero del 2021. Es muy probable que la situación en la que estamos siga continuando de esta manera hasta ese momento. But that doesn't mean that it will, we will not get back to a kind of a new normal. No, eso no quiere decir que no regresemos o que estemos en algún tipo de nueva normalidad. But I think the world will never be the same as before. Pero sí creo que el mundo no va a volver a ser lo mismo que antes. In that sense that a lot of people will start thinking differently about their health. People will start looking differently at their relationships, at what kind of jobs they would do in the future. En el sentido de que la gente no va a volver a ver de la misma forma su salud, va a ver de manera diferente sus relaciones, también va a considerar de una manera diferente su trabajo. I think even people will start looking what kind of leaders they're looking for. Because if we see right now in the world, there are leaders that have heart and empathy, and there are leaders that don't have that. I mean, I'm not pointing at who that is, but it's very obvious. There are some leaders that, you know, have heart and others don't. Incluso la gente se va a poner a cambiar los términos en los que, o las características por las que elige a sus líderes, porque está claro que en este mundo, en estos momentos hemos visto que hay líderes que tienen mucho corazón y hay líderes que no tienen corazón. Y no estoy apuntando a nadie, pero la diferencia es muy clara. So I feel that we are really in a breaking point about how we want to live in the world, how we want to be in the world. And so I believe that the old male system, where there is only decisions with the mind and not with the heart, has actually broken down. Yo lo que siento es que estamos en un punto de quiebre de cómo el mundo o la humanidad quiere vivir su vida. Y lo que siento es que esa forma de tomar decisiones con la mente va a migrar hacia tomar más decisiones con el corazón. And that we're actually opening up towards now a more female world where heart and empathy and taking care of each other it will become more and more important also amongst the leaders. Y que nos estamos abriendo a una nueva energía donde la energía femenina de cuidarse entre todos, de cuidar la salud, de cuidado va a ser muchísimo más importante para toda la humanidad y también a nivel de elección de líderes. So I'm not talking about a certain country. I'm seeing this worldwide, to be honest. Y no lo digo por un país en particular, estoy hablando en general, a nivel mundial. North and South America, Europe, very, very visible there. Asia, Australia, New Zealand, Africa. You see it everywhere. Se ve en todos lados, en el norte, en el sur de América, en Europa muy claramente, en Asia, en África, en Australia y Nueva Zelanda, en todos lados se ve. And so we are coming now really in the Aquarius time. We all thought that 2012 would be like the shift of consciousness, but actually the real shift is happening now. Estamos entrando ya de lleno en la era de Acuario. Todo el mundo pensó que sería 2012 el punto de entrada, pero en realidad
la energía fuerte está entrando justo en este momento. So that is why, you know, people like me as a teacher of the law of attraction, meditation, energy, are now more than ever asked to speak up and to speak in the media, because people are longing for so much guidance and love and insights. Por eso es que justo es en este momento que las personas como yo, dedicadas a la ley de la atracción, a la espiritualidad, estamos siendo llamados porque la gente está buscando explicaciones y reflexiones respecto a estos cambios en el mundo. But, you know, don't wait only for the teachers, right? You, in your own life, you need to step up and be a man and a woman of heart. Pero por favor no esperen a los maestros. Ustedes, cada quien en su vida, tiene que dar un paso al frente y comenzar a ser hombres y mujeres del corazón. And see where you can be of service. Y ver a dónde y a quién le pueden ser de servicio. Where you can make a difference. En dónde pueden hacer la diferencia. Always remember, together we are the difference. Siempre recuerden que juntos somos la diferencia. So I do believe it will become a better world. Creo que el mundo va a ser un mundo mejor, seguro que sí. 100% sure. Seguro, 100% seguro. Any other questions? Yes. They ask, when we hold hands, I felt my hands very, very hot. Then we have someone else who says, after the earthquake, we felt really, really heavy and we are very tired. Why? Well, it's like, you know, if you hit your head, you have like a concussion. So it's like your brain is like doing this. Es como cuando te golpeas la cabeza, tú tienes una contusión y porque tu cerebro se movió dentro de la cabeza. You're like in shock. Estás en shock. Well, an earthquake does the same, but beyond one body. It's the country that is shaking. And so especially when you're very sensitive, you will feel that like your whole energy system is literally shaking. Un temblor es exactamente lo mismo, pero en vez de una persona es todo un país. Entonces, si tú eres sensible a las energías, vas a sentir como todas tus energías se quedaron desacomodadas y se están moviendo. So one of the things is that you need to do is reconnecting with the earth for the moment. Una de las cosas que tienes que hacer es reconectar con la tierra de momento. And so grounding yourself you can do by on bare feet, walking on grass or on soil. Because when you do that, you ground yourself, you align yourself again with the new vibration, the new energy of the planet where you live. Para aterrizar tu energía con la tierra, lo que puedes hacer es caminar en la tierra o en el pasto para anclar tu energía con la energía de la tierra. Okay. 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 Someone else is asking, I have been feeling like an uneasy, oh no, sorry. I had another one. When I go out to the street to do things like the bank or small things, errands, when I come back, I feel very sad. Is that for the fear or the energy, I suppose? On top of meditations, when I go back home, is there anything I could do so I can clean my energy? Thank you. Yeah, so, you know, all the people that are affected by the COVID-19 and all the fear that is in people's energy, right? It's not just in their heart, it's in their aura field. You know, when you go out, all these energies have been mixing, and it's like, you know, as a clairvoyant, I see that it's like a gray shadow that hangs in the city.
Lo que ocurre es que con el COVID, aparte del miedo que tiene la gente y la enfermedad y todo, la energía de la tristeza no solo está en el corazón de la gente, sino también está en todo su campo áurico. Como clarividente te puedo decir que lo que está pasando en la calle es que cuando la gente sale se ve como una onda de energía gris. And so it's like it's not visible, but it's there. No se ve, pero está ahí. So make sure you do your tubes of light. Haz Yeah, tus tubos de luz before you go out. antes de salir. And when you come back, Y cuando regreses, make sure you take some lavender essential oil or lavender mist, and you kind of wash, you know, like you can put essential oil on your hands and kind of wash your aura fields. limpia tu campo áurico con aceite esencial de lavanda o con algún jabón de lavanda, pero finalmente con una mezcla de agua y alrededor de tu cabeza, de tu cuerpo, para limpiar la energía que está alrededor. And I would definitely make sure that you are taking showers now with always a little bit of lavender essential oil in your shower gel or shower gel with lavender, because it will cleanse all the time what is hanging in the air. It is an energetic, dirty energy that's in the air right now. Hay una cierta mugre energética, digamos, entonces te recomendaría bañarte todos los días con tu gel de baño que tenga algo de lavanda o que tenga un chorrito de aceite esencial de lavanda o jabón de lavanda. But I have seen this here in the cities close to me. Where we were in the south of France, I live in a small village and nobody was affected. So nobody was really living in fear, but hey, we have only 100 people in this village. So en las ciudades cercanas a donde vivo, porque aquí en la villa en donde yo estoy realmente no tuvimos casi casos ni problemas, pero pues solo somos como 100 personas en la villa, entonces no lo hemos visto, pero en las otras ciudades. But when I went into the cities and I saw that great energy, the moment the lockdown opened up, that changed very quickly because joy comes back, yeah? Joy to see each other again, to go out, to go shopping. So it's like the joy will come back. So it's not a lasting energy field. En esas ciudades sí vi que en el momento en que se terminó la cuarentena y el encierro, la energía volvió a la normalidad muy rápido porque hay mucha alegría de la gente de poder volver a ver a su familia y poder volver a salir. Any other question? Yes, they say, I have been feeling like an uneasiness in general. Is there something else we could do? I think it's very important to not go into judgments right now. Me he estado sintiendo con mucha pesadez y dificultad. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y Marie responde, creo que es muy importante en estos momentos no juzgar. Judgments towards yourself. You know, people have been saying, oh, if I only knew this was going to happen, I would have saved more, or I would have taken more care of my body and then I would not be sick. I mean, we have all these judgments. No juzgarte a ti mismo. Mucha gente ha dicho, si yo hubiera sabido que todo esto iba a venir, yo hubiera ahorrado dinero, hubiera cuidado más mi energía, pero la verdad es que no se puede pensar así. Nadie iba a saber que esto iba a pasar. But we also have judgments towards others that have become sick, that are perhaps not wearing them out or taking distance. And perhaps we have judgments towards our leaders. So that stops us from being in the light. Yeah. So that brings us into our solar plexus where we feel uneasy. Right? So step out of it and stay in your light.
Entonces también hay muchísimos juicios hacia los demás porque no se ponen el cubrebocas, hacia los demás porque no se cuidan, hacia los gobernadores porque no toman las decisiones adecuadas. Y es esa energía de juicio la que se hace que las cosas se sientan pesadas. Entonces no hay que hacer juicios. Okay, last question. Ok, las últimas preguntas. Vamos a ver. So they say fires, earthquakes, virus, plagues, terrible leaders. Is this all part of the Aquarian era? How long would this alignment of the suns will take? Well, when I look at the time rhythm, the rhythm of time, yeah, then we can see that between 2020 and 2024 is a shifting energy. So we go from one to the other, right? So it's like we don't just go this way, we go like this. Incendios, temblores, virus, plagas, líderes indolentes, todo es parte de los ajustes de la era de Acuario. ¿Cuánto durará? Y Mari lo que responde es que cuando ella ve hacia el tiempo, ve que desde aquí hasta el año 2024 estamos en un periodo donde una energía está saliendo y la otra está entrando. Entonces están en paralelo. Now, the faster we become conscious about ourselves, conscious about what we do to the planet, conscious how we can change the world, how we can uplift the world, the faster, right, that we can do that, the energy will shift faster. Entre más rápido will be better. Yes. Seamos conscientes de este cambio y de las cosas que podemos hacer para que el mundo esté mejor, más se completará el cambio rápido y entonces las cosas estarán más tranquilas. Yes. Okay. Any last question? Okay, last one. He says, what do you think about the energy of money? Are the codes changing? What's the thing now about the relationship with money? That's a very good question. We just had a big women's conference this weekend, and we were talking about also the consciousness of money. And you know, too many times people, or the last 20 years, you know, people were very focused on making more and more money, but what to do with that money? Yeah, to spend it also more, right? But to spend it on things that perhaps were not really necessary in their life. Yeah. So I think there's a, yes, translate first. La pregunta es, ¿qué opinas sobre la energía del dinero? ¿Los códigos están cambiando? ¿Cuál es la invitación ahora en relación al dinero? Y lo que Mari dice es que recientemente, el fin de semana, tuvimos una conferencia de mujeres donde hablamos de la energía del dinero y mucho dinero ha sido creado en los últimos tiempos, pero el propósito para el cual se ha dedicado probablemente no ha sido reflexionado ni ha sido el mejor. You know, money is a value that we receive for what we how we worked and how we invested. So it's a value, and so it's a value we receive. El dinero es un valor que recibimos por lo que hacemos, por nuestro trabajo y por lo que invertimos. Entonces, en sí es un valor. But what a lot of people don't talk about is also money is also a value as you're giving it out. So if you're spending it all the time on things that are not really necessary, that kind of you want to try to feed the void that is in you, then that money will not support you. It's for the wrong value. El tema es que el dinero es un valor que recibes, pero también es un valor que das. Y lo das cuando gastas. Entonces, cuando tú gastas y gastas en un sinsentido o sin un propósito, la energía del dinero se pierde, la energía del dinero no construye. But you also have to think, when I give the money out, if I then give some of that money that I have earned
to help perhaps others, to help the world, to educate myself, to grow in myself, to help my family. That is a positive value that a lot of people are not focusing on. Entonces también tienen que pensar que si yo al gastar mi dinero u ocupar mi dinero, lo ocupo en ayudar a las personas, lo ocupo en educarme, en crecer, en apoyar a mi familia, en ver cómo ser mejor, entonces yo estoy sembrando y dando un amor positivo, un valor positivo de ese dinero y multiplicando ese valor positivo del dinero. So you also need to keep seeing that money is a flow of energy. Tienes que seguir considerando que el dinero es meramente un flujo de energía. So there's a sentence you can say to help you with that flow. Hay una oración que te puede ayudar para continuar con ese flujo. A friend of mine shared that sentence this weekend, and I really think it's a very good affirmation. Una amiga mía compartió esta frase el fin de semana y pienso que es una afirmación muy buena. Money flows easily, freely, and from everywhere. El dinero fluye de manera fácil, sencilla y desde todos los lugares. So why don't you give that a try to each time when you are in fear around money, how to receive it and how you need to spend the money because you have to pay for things, and you go into fear or doubt, say that sentence. ¿Por qué no lo pruebas cada vez que tengas esta sensación de miedo al momento de recibir dinero y al momento de que tienes que pagar cosas? Di esta oración para cambiar la energía. Money flows easily, freely, and from everywhere. El dinero fluye fácilmente, libremente y desde todos los lugares. So this was wonderful to be with all of you. Fue maravilloso estar con todos ustedes. Thank you, Karen, for allowing and making this possible to speak to my Spanish community. Gracias, Karen, por ayudarme a hablar con mi comunidad en español. And thank you, all of you. And my heart is always with you. Y gracias a todos. Mi corazón está siempre con ustedes. Bye-bye. Gracias. Hasta luego. Gracias. And I'm going to unmute us so we can all speak. Y vamos a poder, ahora nos va a poner en voz para podernos despedir todos si quieren dar palabras. Thank you, Mary. Thank you, Mary. Okay. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Gracias. Adiós. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Thank you. Bye. Gracias. Bye. Gracias, Karin. Love you. Adiós. Mi amor. Bye.